Pagi tadi pun ramai yang tak isi attendance. Kalau masuk lambat, ponteng tetap ponteng. Alright, mana tadi saya nak share? Sekejap, nak share sekejap. Okay. Alright, so building drawing will be your third amali yang ketiga, topik yang ketiga. So kalau awak tengok daripada buku awak tu, so from the book, ia adalah praktikal yang practical 5, I think. So do you have your book in front of you? Okay, it's going to be practical 5 from your book. Kalau awak tengok lab manual awak, practical 5. So kita tengok sikit learning outcome from this particular building drawing practical would be to identify and differentiate types of building drawing such as your plane drawing, your plan drawing, elevation, side views, sectional drawing, detailed drawing. Then we're going to identify the use of standard architectural symbol in building drawing. We have already identified some of the symbols for electrical component kan. So now we're going to identify the architectural symbol for building drawing. Then we're going to draw this building drawing using some appropriate scale for single and double story residential buildings. Okay, so we're going to draw some plan drawing, floor plan, and roof plan. We're also going to draw some elevation view of a single and double story residential building lah, contoh lah kan. Alright, so let's look at types of building drawing. So types of building drawing, as I've said in your learning outcome just now, there are plan drawing, there are view, sectional view drawing, and also detailed drawing. So for your plan drawing is what we're going to be looking, is what we're going to be drawing using our Autocad software. So we have plan location, site plan, floor plan dan juga roof plan lah. We can draw each and every type of this drawing plan for your building drawing lah. So what is plan location? So now plan location, it will actually show you the location of any proposed construction site. So let's say you are given some kind of let's say you're given any type of project, okay, and you're asked to build a school or any residential building in that place. So you would need to submit this plan location so that you are able to see what is the proposed construction site, or when you are explaining about this particular layout to your customer or to your client or to your supervisor or to your site supervisor, you can use this particular plan location, which will actually show you the construction site in details such as the street names, the lot numbers, what are the buildings which are nearer to that proposed construction site, the roads, and also the compass direction. If you look at the picture given, it actually looks like a map kan, tetapi dia adalah lebih detail in terms of the road and what kind of buildings that are nearer to your construction site. So what we would not be showing in your plan location would be scale tu lah. So it is actually not drawn to scale. They just assume, okay, building A is this big, building B is this big, the road is this long, the road will be this narrow. Semua itu it's actually drawn without scale. It's not actually drawn if the road is 2 meter long, but it's not drawn to scale. It actually dia buat assumption sahaja. So now for your site plan block, site plan is the area and location of a building on a construction site, which can be viewed clearly lah. So construction site tadi yang kita tengok, your plan site is actually an assumption of your site where it is. Site plan is more detailed. So the proposed is in terms of roof plan lah. We're actually showing where would
our building be, how it would be, okay? And information that are included in your site plan includes your lot numbers, construction site dimension. So in this part, dia akan include dimension and also the location of our construction site, the entry road, dekat mana kita nak letak dia punya septic tank, sewerage dia dekat mana, and juga dia punya nearby area. So site plan actually will help a contractor to determine the appropriate working area untuk dia decide, okay, this is the part we're going to do our construction. This is the entry for us to bring in our materials. This is the entry for the site office. This is where the workers are going to stay. Semua ini dia akan decide dalam site plan ini. So site plan is actually when you are constructing, you need to have a plan on where the construction will be handled and where are your workers would be, where would your materials be. Semua yang plan layout is about your building sahaja. Plan tadi apa tadi? Plan location is about where your site is ataupun where your building will be. Site plan adalah what would happen at the site when the construction is happening. Okay, so this is floor plan. Floor plan is something that we have actually, we are used to this kind of floor plan. We actually used to be looking at this kind of floor plan dekat mana? Dekat mana usually you will be looking at this kind of floor plan? Okay, have you actually gone for any type of house viewing or any type, have you gotten any pamphlet, any brochure about any house, a new house ataupun a new building is being built across the road ke, is being built across your kat taman mana-mana ke? They would actually include this kind of floor plan to show us, to give us an idea and insight of how big the room would be, where is the location of the room, where is the location of the particular rooms ataupun dia punya porch ke kitchen dia berapa besar and everything. So this is actually what dia akan selalunya include dalam brochure ataupun pamphlet tersebut lah. So this is an example of floor plan and we will be drawing this floor plan. Okay, kita akan lukis this kind of floor plan. Another one will be your roof plan. So roof plan is actually showing you the shape of the roof lah, daripada the roof, the dimension dan juga inclination viewed from the top view. So tadi kalau kita ada satu rumah, floor plan itu actually showing you the top view without the roof. Then we will also have another top view with the roof. Okay, so sectional drawing. Sectional drawing shows the cross section of a building and other details. Sectional drawing, we have already done sectional drawing untuk mechanical machinery drawings kan. So what would happen if we were to cut through a part of the section of the drawing ataupun cut through a section of the machine, how the machine parts will be will be placed inside, macam mana setiap satu komponen are actually dekat hollow, is it hollow ke, is it narrow or anything, kita akan tengok. So it's the same thing juga dengan building. We can also draw a sectional drawing. What's important is for us to identify dekat mana the section is being cut through for us to see dia punya side view. Daripada tepi bila kita tengok dia macam mana. It's actually untuk specification of what type of material dan berapa banyak material yang diperlukan. So usually dia akan gunakan sectional drawing untuk that type of usage dia lah. Information dalam sectional drawing dia akan memberikan kita the idea of the height, the component sizes dan juga construction material specification itu. Okay, so now detail drawing. A detail drawing would actually show building parts such as dia punya windows, doors, roofs dan juga stairs tu lah. Bermaksud setiap satu part itu will actually be, dia adalah seolah-olah kita zoomkan satu kawasan itu dan kita lukiskan. So we actually label lah setiap satu bahagian itu dia gunakan material apa and everything. Kita tengok ini adalah contoh daripada side view. Contoh kita ada cross section dia kan, nampak tak? AA tu kan, arrow AA. So dia cut through that part sahaja dan dia menunjukkan kepada kita. If you look at the drawing on the right hand side, it's actually showing you, we can see the roof, we can see the beam, we can see the column. And we also can see a part of dia punya foundation di bawah. So setiap satu itu kita boleh tunjuk lah. Alright, so these are the standard symbol. Standard symbol untuk AutoCAD.
as I've said, untuk waktu kita lukiskan LK hari tu, you don't have to remember, but you just for your knowledge lah, for your general knowledge, you can know that if this kind of symbol is shown from your floor plan tu, it means dia adalah door. Dia kalau sliding door, berapa banyak panel sliding door yang ada dekat situ. So dia adalah contoh simbol-simbol yang ada. And I believe all this architecture symbol is given in your lab manual, so you can look into those symbol given lah. Okay ke? Okay so far? Ke dah tidur dah? Dah Okay. tidur dah ke? Miss. Alright, ni Syam Tak, Miss. tak tidur lagi. Alright. So for example, okay, this is, let's say the question gives you and asking you to draw a floor plan with a dimension given dalam in your original drawing. What you need to remember for your floor plan adalah you will be drawing according to the scale, tapi awak akan kecilkan scale dia lah, like 1 to 100 ke, 1 to 50 ke, depends on the size yang kita nak lukis and depends on the size of the paper that we are drawing on lah. If it can fit into 1 into 100 punya scale, then we can lukis. Tapi kalau it can also fit into 1 into 50 pun boleh. Contohnya kalau in real life, the size of the beam is 2700 kan. So kalau kita nak draw dia dalam in scale of 1 to 100, in our paper kita akan lukiskan panjang dia berapa. Kalau in real life 2700 and the scale is 1 to 100, berapa banyak yang saya nak lukiskan. In my paper, if let's say my paper is a A3 or A4 paper, what will be the length yang saya nak lukiskan? Exactly. And everything adalah in mm, semuanya, semua dimension yang diberikan kepada kita yang kita nak lukis semuanya is in millimeter. Alright, so straight away kita pergi kepada Autocad. Okay, so far? Okay, I'll just show you AutoCAD. We're going to be using example exercise 2 Sebab exercise 1 dia tak ada banyak detail yang is missing. So we're going to start with exercise 2 from your book. Can you see exercise 2? Nampak tak exercise 2? Hello. Tidur Can you see exercise 2 page 35? Nampak. Sekejap, saya nak buka. Okay, first of all, saya nak tunjukkan dulu. Let me share you my AutoCAD dulu. So it's okay if you don't do as I'm doing your amali sekarang ni. You can just watch and later you can try. I'm just going to explain to you and refresh balik. Okay, nampak tak?
Okay, nampak? Alright, Nampak. what is okay, kalau bila awak buka, make sure you are drawing using ACAD ISO Hari tu ingat bila kita buat 3 dimension, kita akan menggunakan ACAD ISO 3D kan. So let's say awak buka dan nampak dekat belakang ni dia macam 3D, awak kena tukar, start a new drawing and choose ACAD ISO instead of ACAD ISO 3D. Boleh? Pilih yang ni ACAD ISO. Lepas tu open lah. Alright, so now what we're going to do first thing first adalah cuba fikir balik, refresh balik. What is our first step? What would we be doing when we start drawing using our Autocad? What should we be doing? Set limit. Yup, kita akan set limit. So, sekejap saya cuba nak. Okay. Okay. Alright, so set limit dulu. So kita set limit berapa? Kita nak set limit 297 to 10. So set limit dulu. So every time you want to start your drawing, so set limit 0, 0, first corner, second corner. We're going to use A4 paper size so that nanti bila ada hantar saya boleh print dan tanda. 297, 290, if you have forgotten, that's the size of your A4 paper. Okay, dah. Kita dah set limit. So macam mana kita nak tahu kita dah set limit? Just go and click your zoom. Zoom all. Enter. Now, untuk to make sure that we are actually drawing drawing correctly on our dimension grid, kita boleh unclick this display drawing grid ni kan. Kita unclick. Bila kita dah unclick, setting kejap. Oh, not this one. Kejap. Okay. So check dekat sini. Okay, dia dah betul. Alright. So now back to your model. Okay, make sure kita zoom dulu. Zoom in. Okay. Now, kita dah set limit. What are we going to do now? What do we need to do now? Kau kena tengok dekat awak punya exercise tu Ada tak awak punya exercise tu paper? Wait, let me just saya nak print screen kejap. Window shoot.
Okay. Nampak ke gambar tu? Okay, ini contoh floor plan yang kita nak, we're gonna be drawing according to this particular floor plan. Okay, ada beberapa information yang awak perlu tambah dekat awak punya buku tu. I'll show you again. Can you see this thing? Okay. Nampak ke yang ni? Your floor plan ni? Can you see? Nampak? Okay. Alright. Ada beberapa bit more information that I want you to add on your book. Okay, kalau tengok ini semua, this is what we're gonna be drawing. Semua ini is scaled to 100. So tolong tambah this thing inside your book. Tolong tuliskan sekarang. Scale 1 to 100, wall hatching NC32, hatch punya scale pattern 10, wall thickness is 150 not 15. 150 millimeter. Dah ke? Dan wall thickness ni 150 Dah ke? Okey dah Miss. Okay, alright. So now what do you understand by scale yang ada dekat sini? Semua scale yang diberikan ini awak kena bahagi dengan 100 so that we can draw to scale given lah. This is the original scale. Kita akan draw to 100. Kita minimize kepada 100. Alright, kita pergi semula. So I will not be going back into that PDF. I want you to look into your book lah as we are doing this together. So kalau kita tengok dekat sini, so floor plan dekat sini. So apa benda pertama yang kita akan lukiskan adalah your border and your title block. Ingat lagi macam nak buat border and title block, awak simply gunakan saja line and draw your title block. Boleh lukiskan title block. Okay, that would be your first assignment, okay, untuk lukiskan title block. Lepas lukis title block, apa yang kita akan buat adalah we would simply draw this particular drawing yang ada di sini, yang ada dekat kanan ni kan, that I've attached here. So we're going to just start drawing. Saya lukiskan dia punya border je lah dulu ya. Pastikan awak dapat straight line ini. Still remember you need to make sure your auto mode is on. So panjang dekat bawah ini berapa? You want to draw your border. Your paper is 297. So panjang dia berapa? 277. And pergi ke atas. It will be 210, 192. Kiri 277 and bukan ni lah. Alright. So far okay ingat Alright. Pergi balik. Tengok punya drawing dekat sini. So, apa yang kita nak lukiskan sekarang adalah we're gonna simply use line. Kita gunakan command line ini saja and draw semua layout yang berada di sini. Can you see all the layout yang ada dekat sini? So starting from your 18,400 ni, 18,400 ni punya mm. So it's going to be 184. So we'll start drawing from there. Let's just go and add on line. Pastikan kita dapat dia punya
final layout dia, dia punya layout dia dahulu. So this is my border. So just gonna take line dan start lah. Let's say sini saya nak start dekat somewhere here. So ke kanan dia ubi. Berapa? 18,400 bagi 100 berapa? 184 betul? Salah? Betul tak? Line saya lag ke memang awak rasa macam malas lah nak kena respon dekat miss ni. Okay, so 140 14 tak, ambil panjang sekali. Panjang dia 76.5. Okay, then dia masuk sikit berapa tu? Dia masuk sikit kan? Berapa tu? Beritahu saya berapa? Kira beritahu saya. On your mic and tell me berapa dia punya yang masuk sikit tu? Value dia berapa? Lebar tu. 7.1. Itu dah ikut scale ke dah bagi ke belum? Ikut skill dah mix. Yang lain? Betul tak tu? 3.5. 3.5? 7.1 lah. Ambil 18,184 tu minus yang ada 3 dimension dekat bawah tu. Okay, so it's going to be, dia akan dapat 710. So kita bahagi 100, so dapat 7.1. Dan ke arah bawah adalah 38. 6150. 1.5. Okay kan? Yang ni tak ada masalah kan? Ingat je kan? Panjang ni berapa Sama tak dia punya panjang dia? Panjang ni berapa? 38 38. 8. Sini. Bawah ni berapa? Berapa bawah tu? Alas. 12 ada. Belas. Mana dapat 12 nya? Panjang kanan 250. 250. Baca-baca. Okay, 12. Dah, lepas tu ke kiri berapa? Right. Saya salah tekan ke ni? Kecil ni. Kenapa? Sekejap, something is from somewhere. Takkanlah 12 kecil.
38 kosong tambah 7650. Dah 12. Alright. So ke kiri. Saya ada salah ke belah situ tadi Macam tak betul je. Panjang ni berapa? Cek balik. Salah kat sini kot. Cuba 6 pagi ni betul dah. Sekejap saya cek balik. 8. Bukan 12 lah. Awak ni 12 tu yang belah bawah. 26. Ya Allah, tolak lah balik 38. Aduh. 26. Oh, betul. Ya Allah. Thank you. Kiri balik ni. Tak balik lah. Okey, ambil balik line. Okey, balik. Ke bawah. 6. Ni ke kiri tadi. Baru betul. Ni baru betul. Okey, dah. Okay, so far tak ada masalah kan? Hanya menggunakan command line sahaja. So, apa yang kita perlu buat sekarang adalah we need that particular wall thickness. Okay, wall thickness tadi berapa disebut? Berapa wall thickness dia? 150. 150 kan? So, apa cara yang terbaik untuk kita dapatkan another particular line yang 150 daripada kita punya border floor plan ni? Border floor plan, so kita nak dapatkan dia punya wall thickness sebanyak 150 mm. So kita boleh gunakan command apa? Siapa ingat? Apa command yang kita nak gunakan? Offset. Betul. Okay, kita gunakan offset. So offset dekat mana? Pergi kalau guna yang 2022 ni, dia semua ada dekat atas je. Entah, ni. Ada je. Kalau lah awak tak jumpa kan simbol ni, apa yang awak boleh buat adalah type saja command dekat bawah ni. Okay, so by now saya rasa awak dah faham. Awak ada command bar dekat bawah ni. Okay, if you are unable to look for dia punya simbol dekat dia punya ribbon dekat atas ini, you can always type whatever command that you need that you're going to use dekat command bar ni pun boleh. Alright, so kita nak specify dulu offset distance dia berapa tadi? 150 mm. So 150 mm kita kena bahagi dengan 100. So berapa dia punya offset dia? Wall thickness 150 mm itu adalah dia punya original. So apa nak tukar dia? Um, 1.5 meter. 1.5. Enter. Lepas tu barulah pergi offsetkan sahaja semua yang kita perlu Alamak, saya terkeluarkan dia punya offset. Dia ke bawah, jangan letak offset dekat luar, letak dekat dalam. Saya undo sekejap. Okay. Select object. Ke bawah. Okay, ni ke kanan. Pilih ni. Tolak punya cursor ke kanan, dia akan terus ada. Klik ni, tolak cursor ke atas. Tengok tu dah salah. Klik ke atas. Ini pun. Klik ke dalam. Klik ke atas. Klik ke dalam. Klik ke atas.
klik kiri. Ni okey tak ada masalah Faham je kan? Kita keluar lah pula. Klik ke atas. Klik masuk. Aduh lah. Awet lah dia. Hilang. Sekejap. Okay. Balik offset. Select. Alright. Okay, so sekarang pergilah. Nampak tak ada corner yang tak bersambung? Nampak tak? Ni dah tak ada benda nak offset kan? Okay, escape dulu. Okay, so can you see there are some corners which are not connected. So simply pilih line dan pergi connectkan dahulu. Snap, snap, snap. Okay, kita buat untuk setiap satu corner tadi tu. Mana lagi? Mana lagi? Dengan dia akan detect kalau dah buat snap tu. Alright. Okay, nampak? Okay, apa yang kita nak buat sekarang lepas kita dah lukis? Okay, kita lukiskan dia punya floor plan. What do we need to do now? Kita kena masukkan. Nampak ni simbol-simbol ni. Masukkan dia punya tingkap. Masukkan dia punya pintu. Semua ini kita akan lukiskan. Lukis masuk. Just draw each and every building punya simbol ini masuk. Tapi kita akan lukis macam mana? Lukis manual lah. So what you need to do is, I would suggest you to start with one type of drawing dulu. Contohnya nak lukiskan pintu kan. Okay, lukis dulu pintu. What you need to be careful with all kind of symbol ini adalah dia punya dimension untuk setiap satu simbol itu berbeza. So before going into your door, tingkap, sliding door yang ada dekat sini, okay, kita boleh specify dulu dekat mana kita nak lukiskan. Okay. If you see our floor layout ini, semua kita bergabung je kan. So we're going to go and specify exactly dekat mana kita nak letak kita punya pintu. Exactly dekat mana kita nak letak kita punya tingkap and everything. Okay, so I would suggest you to just add on another layer. Pergi layer properties. Buat another layer untuk buat reference line. So just add on. Layer 1, I would just use it as reference lah. Reference ini so that all these reference line yang awak gunakan untuk specify punya tempat baru ni, kita guna merah lah. Nanti kita delete balik ataupun kita boleh simply tutup lampu ini dan kita tak akan nampak kan. So sekarang kita on dulu. So we're going to use this reference line. Tick dulu tick, make sure it's tick. So we're going to use that reference line. So make sure dia lah warna merah So macam mana kita nak specify, tengoklah awak punya buku dekat awak punya dimension tu. So kita akan ada one type of pintu dekat sini kan. Betul tak? W2. W2 adalah pintu pintu ke tu? Tingkap kecil lah. Alright, so just go. So dia daripada hujung ke situ adalah 2000. So 2000 would be pilih je line. 2000 berapa? 20. Kita nak buat line untuk reference saja kan. So 20, pilih lagi. Line. Ke bawah pun. Juga. Alright. Next.
Okay. Saya tunjuk satu bahagian ini, so bahagian lain ni kita buat kan. Okay, so let's say kita ada reference begini. So next kita nak tambahkan dia punya pintu ni lah kan. This small panel tingkap ni. Okay, so panel tingkap yang kita ada, kalau tengok dia adalah W2. Cuba awak tengok dekat bahagian legend dekat bawah. W2 dia punya size dia berapa? Size dia berapa? Berapa saiz W2 tu? Ada tak buku? Ada buku tak? Sini kan kawasan ni kita nak lukiskan W2 tu kan. Pintu W2 tu berapa saiz dia? 18 madam. Okey, 18 darab 12 tu dia menunjukkan lebar darab tinggi So kita kena tengok lebar tu sahajalah. So kalau lebar dia 18, so dia kena bahagi 3 kan sebab dia ada 3 tingkap kan, 3 panel kan. So 3 panel, so 18 bahagi 3 berapa? Lapan belas bahagi 3. 6. Okay, so 6. So apa yang kita akan buat? So nampak tak dia macam arc kan? Dia macam a curve dekat situ. So nak senang, awak nak guna arc pun boleh. Awak nak guna circle pun boleh. It's up to you. It's time for you to explore and use whatever that you can as long as dia punya end product adalah betul lah. Okay, so dekat sini let's see lah saya nak tunjuk kan kalau kita nak gunakan circle. So daripada sini ke dalam. Daripada point bawah ni. Okay, so saya nak tukar apa? Kita tak nak guna layer merah ni kita nak gunakan layer, tukar dulu layer. Okay. Alright, so pilih balik circle. Okay. Berapa tadi radius dia? Panjang dia 18, so setiap satu tu adalah 6. So radius yang kita nak ambil adalah 6 6. Okay, so we're going to be doing is add online juga daripada sini. Daripada bawah ni naik ke atas straight line. Okay, so escape. So what you need to do now is trim sahaja bahagian yang tak diperlukan. Trim sahaja. So nampak dah dapatkan satu pintu tu kat situ. Now what you can do is you can repeat balik buat circle for your second door dengan third door ataupun awak boleh simply copy the whole object. Okay, enter dan just specify dan move sahaja. Move sahaja. Okay? Faham ke? Nampak tak dah ada dah pintu dekat situ. Boleh? Dah tahu dah nak buat apa? Itu adalah contoh untuk 3 panel punya window. So dekat kawasan ini nampak tak dia ada W3. So W3 itu adalah glass window. Okay, so untuk glass window kalau tengok dekat situ lebar dia berapa? 12 by 12.
So kita buat dulu reference untuk kita hilangkan curve by curve. Ambil dulu reference point. From this point ke bawah. Ya. Jom, jom. Tak payah guna reference dah. Okay, we dah dapat line 12 tu kan. Okay, you just need another line inside. Panjang tadi 1.5 kan? Senang. Okay, so naik atas. Well. Ke kiri 1.5. Okay, dah better. Okay. Okay. Yang this line, we don't need this line anymore. We can delete that line. Okay, kalau nampak ya, W3 tu, dia sekadar ada this line dan juga dia akan ada one straight line in between. So tambah je lah line dia. So midpoint dia. Midpoint. Okay. Dan juga midpoint of this line ke kanan, ke kiri. Ya Allah. Line. Midpoint. Oh, nampaklah kan apa saya tengah buat ni. Okay, midpoint. You just need to make sure all the symbol that are given in your this one tu sama lah. Okay, so itu adalah contoh untuk W ni, adalah contoh untuk W2 dan juga W3. So nampak dia ada glass window W3 dan juga 3 panel window dekat sini. So nampak dah idea untuk buat yang lain? Boleh buat tak yang lain? Boleh. Boleh. Alright, satu lagi kita akan ada dekat bahagian ini, kita ada apa? D2 tu apa masuk dia rasa? Sliding door. Betul. So kita akan ada sliding door. So boleh gunakan reference dulu to get your starting point. Gunakan line. So daripada sini dia adalah sliding door kita perlu actually kena delete lah line ni kan. So instead of deleting the whole line, letak je reference line sini ke bawah. Okay, dan ke kanan panjang sliding door tu 27 kan? 27 atas 1.5. Okay. Buat this kind of line so that kita boleh trim lah. We don't need line-line tu. So kita boleh trim.
line, kita dalam minit. Alright. Okay. So untuk sliding door, nampak dia punya drawing tu dalam gambar tu mesti tak nampak sikit. Tapi dia adalah 3 layers of door dekat situ So kalau 27 divided by 3, setiap satu tu adalah 9. So just start from here, pergi kepada kiri, 9. Go round, 1.5. So next line kita ambil daripada, oh my god, saya guna reference line Saya guna reference gunakan awak punya object line. Start from here. Command 9. So ke bawah 1.5. Alright, then keep. To start your second door, nampak tak ada second door, actually dia akan start daripada midpoint of your first sliding door. So ambillah line awak tu. Klik ke kiri lagi, 9 lagi. Dan ke bawah. Off dulu midpointnya ni. Macam tu. Okay. Right, nampak? So satu lagi pun awak kena ambil juga daripada midpoint line dia. So akan dapatlah. Okay, so let's say kita dah ada sliding door dekat sini. Next, apa yang kita akan buat, line ni pun jangan lupa tukarkan dia jadi macam tu. So this line kita dah tak perlu. Yang red line kita boleh delete. This line tukarkan dia jadi, okay. Alright. Line kat sini hilang. Tak apalah, kita pilih line baru. Ke kanan 9, ke bawah. Sudah selesai. Nampak tak dia ada arrow dekat atas tu. So dua-dua arrow tu kita boleh menggunakan multi-leader. AM leader lukiskan, pilihkan multi-leader. Atau awak boleh pergi choose your multi-leader, what kind of leader ni kita nak add arrow tu lah kan. Awak boleh pilih je lah mana. Dan tambahkan sahaja dekat sini. Awak tak perlu tulis apa-apa lah. Okay, nampak tak dia macam sangat tak cantik kan? So you can go and change your dimension punya label tu lah. Pergi pada annotation. Dekat annotation you can actually pergi and manage your multi-leader style. Dekat sini nampak modify. Ingat lagi tak nak modify your dimension, modify your text size and everything. So pergilah modify dekat sini. Untuk pastikan kita nampak kita nak arrow nak close field, kita nak size dia. M pun tak apa. Jangan besar sangat, kita nak kecil dia.
So line ni kita nak tambah so that kita boleh tunjuk this is actually nak tunjukkan di mana kita akan buka dia punya sliding door tu lah. Alright, so kalau tengokkan kita dah ada window glass dan 3 panel window. Nanti awak boleh lukiskan dekat D1 ini adalah pintu kawasan ni. So kawasan-kawasan lain. Okay, lepas kita dah habis lukis, kita akan masukkan dia punya dimension. So dimension pun kalau boleh pilihlah pilihlah layer yang lain, letak warna lain pun tak apa. Make sure lepas dah selesai, delete semua reference line yang ada dekat situ. We don't need that. Okay. Contoh dia sekarang. Saya tunjukkan yang dah siap. I'll show you. Nampak yang window tadi ini Sekejap saya buka. Sekejap. Saya buka jawapan kepada exercise ni. So far okay ke? Nampak? Okay ke? Do you understand what you need to do? Hello, okay tak tu? Okay, Miss. Nampak Nampak tak? Nampak So this is apa yang awak akan lukis lah, awak punya final product nanti. Dah lukis, make sure ada dimension, completekan awak punya dimension as it is shown in your question. Dalam lab manual, pastikan isi awak punya title block, nama, practical, metric number dan juga engineering tajuk benda ni. Boleh? So ini adalah satu floor plan. Satu lagi adalah awak tengok task satu lagi adalah roof plan. Now roof plan pun sama sahaja, awak akan melukiskan roof plan untuk exactly macam mana yang kita lukiskan floor plan ni. So your details has been given, it's just that apa yang beza dia ada certain angle line. Ya, awak perlu lukiskan semua line yang diberikan adalah 45 degree. Ini adalah untuk roof plan punya exercise 1 lah. Okay, roof plan punya exercise 2 nanti kita akan buat. So as for now bolehlah tengok-tengok dulu. Kalau yang ada laptop bolehlah try dulu buat ataupun bagi kawan try dulu ke apa ke. So next week barulah bila pergi ke bilik Autocad you can actually be doing this thing lah. Boleh, tapi next week bila kita jumpa saya dah ajar another one thing Saya tak akan ajar semula yang ini. So I want you to cuba untuk buat.
Selepas dah selesai, satu lagi benda yang kita perlu buat adalah hatching. Nampak tak dia bahagian lorek-lorek ni? Can you see? So now we're going to hatch. So how are we going to hatch? Kita pergi balik pada drawing kita tadi. Okay. So kita dah ada wall thickness. So we need to hatch dia punya wall thickness. So kita akan menggunakan, okay, can you see this symbol here, hatch? Okay, kita akan gunakan hatch ni. So pilih sahaja. Just go and click dekat hatch. Okay, dekat sini awak kena boleh menggunakan information yang saya bagi tadi. Apa yang, what are the information that I gave you for wall hatching? Dia dah sebut something tadi kan? Apa dia? Cepat. Untuk wall hatching, bila awak klik hatch tu tadi, awak akan keluar types of hatch yang kita nak gunakan. Kita nak pilih yang mana dekat sini? Which one are we going to use? Paling kanan. Kita akan gunakan ANSI 32 Kita akan guna ni contoh, klik. Dan kita boleh tukar dia punya ni pattern scale ini kepada 10. Dia dah bagi kan dalam nota tadi kan, 10 dia punya scale dia. Enter dan now kita boleh simply pergi pilih. Awak kena klik setiap satu tu, so akan keluar awak punya hash tu. Ya, saya punya mouse makin ni. Bila awak nak pilih tu, make sure awak pilih point to point jangan pilih internal point Undo dulu. Make sure when you are choosing, kena pilih H and C. Okay, dan pilih dia punya line je. Select object. Select object. Okay. Dia macam tu je lah. Saya pun tak tahu saya punya scale besar ke, scale kecil ke. Okay, so macam tu lah awak akan buat hatching tu. Sekejap, try kecilkan. Bolehlah pergi hatch the whole thing dekat sini. Alright, so lepas tu buat dimension. Pastikan ada title block, your name, semua tu. So itu sahajalah. Scale pattern 10. Alright. Okay. So ini saja untuk floor plan untuk AutoCAD. It's okay kalau awak tak ada AutoCAD punya software ke, awak tak ada tu ke. Minggu ni tak boleh masuk bilik AutoCAD. Minggu depan kita akan masuk bilik AutoCAD. So what I'm trying to do is saya akan cerita dulu semua yang awak perlu buat. Maybe lah kalau memang tak ada langsung AutoCAD dan memang perlukan komputer tu nanti, kita akan masuk bilik AutoCAD untuk straight away masuk dan terus buat semua latihan tu.
Boleh awak tak boleh, you can afford to come in and tunggu saya ajar semula ke apa. We don't have time for that. Kita pun tak tahu kalau tiba-tiba dia kata online, dia tak boleh face to face pun masalah